Good evening, and welcome to all of you who are here to celebrate the Feast of St. Anthony of Padua. We are pleased to have you join us in our Eucharistic celebration. Immediately following Mass, we will gather at the shrine of St. Anthony for a blessing and the litany of St. Anthony. A little Italian. Buonasera. E benvenuti alla celebrazione della festa di Sant'Antonio da Padova. A little Italian here and there, we'll throw it in. A reminder, very important, there is a collection this evening for our food pantry. Please place your donation in one of the 3 baskets around church. And as always, we thank you for your continued support. As we prepare ourselves, let us turn our attention to the altar, where the sacrifice of the Mass will be celebrated by Father David Tedeschi. Benvenuto a Padre Davide Tedeschi. And now please stand and join in our entrance hymn, which is found on the inside of the cover page of your leaflets. Mira il tuo popolo! Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi t'onora, che pien di giubilo oggi t'onora. Anch'io festevole coro ai tuoi piedi. O Santa Vergine, prega per me. Il pietosissimo tuo dolce cuore porto e rifugio al peccatore. Porto e rifugio e al peccatore. Tesori e grazie racchiude in sé. O Santa Vergine, prega per me. Pietosa mostrati con l'alma mia, Madre dei miseri, Santa Maria. Madre dei miseri, Santa Maria. Madre più tenera, di te non c'è. O Santa Vergine, prega per me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente
e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Corinthians. Lettura della lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, tenete a mente che chi semina scarsamente raccoglierà anche scarsamente e chi semina con larghezza raccoglierà con larghezza. Ciascuno dia secondo quanto abbia nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama coloro che donano con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in ogni voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come ha scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che somministra il seme al seminatore ed il pane per il nutrimento somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Parola di Dio, the word of the Lord. Cantate al Signore, o regni della terra. Cantate al Signore, o regni della terra. Il tuo ha decretato la tua potenza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Nel tuo tempio che sovastra Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Cantate al Signore, o regni della terra. O regni della terra, cantate a Dio,
salmeggiate al Signore, a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni. Cantate al Signore, o regni della terra. Ecco, egli fa risonare la sua voce potente. Riconoscete la potenza di Dio. Cantate al Signore, o regni della terra. La sua maestà è sopra Israele, e la sua potenza è nei cieli. Cantate al Signore, o regni della terra. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario, il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto al Dio. Cantate al Signore, o regni della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi veniamo a te, Signore, tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Gesù disse ai suoi discepoli: fai attenzione a non compiere opere giuste affinché le persone possano vederli, altrimenti non avrai alcuna ricompensa dal tuo Padre Celeste. Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per guadagnarsi la lode degli altri. Amen. Vi dico, hanno ricevuto la loro ricompensa. Ma quando fai l'elemosina, non far sapere alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina rimanga segreta, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ripagherà. Quando pregate, non siate come gli ipocriti che amano stare a pregare nelle sinagoghe e agli angoli delle strade perché gli altri possano vederli. Amen, vi dico, hanno ricevuto la loro ricompensa. Ma quando preghi, vai nella tua stanza interiore, chiudi la porta e prega il Padre tuo in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ripagherà. Quando digiuni, non sembrare cupo come gli ipocriti trascurano il loro aspetto, in modo che possano sembrare agli altri digiuni. Amen, vi dico, hanno ricevuto la loro ricompensa. Ma quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, perché non sembri ad altri digiunare,
se non al Padre tu che è nascosto, e il Padre tuo che vede ciò che è nascosto ti ripagherà. Il Vangelo del Signore. Lode a te, o Cristo. Well, good evening, everybody. It's a great joy for me to be here with you. My name is Father Dave Tedeschi, and I was at St. Charles for a little bit of time, and so not too far away from you guys. Right now, my current assignment is I'm a chaplain for the hospitals in Rochester and for nursing homes and whatnot. And so I'm very glad that Father Coffas asked me to come and celebrate the special Mass with you in honor of St. Anthony and in celebration of our Italian heritage. Who has Italian heritage here? Okay. There's some people that don't. Well, that's okay. That's all right. We forgive you. We're a forgiving people. Okay. I'm very, very proud to be of Italian extraction. My great-grandfather on my father's side, you know how Italians go with the last names, you know how they go through these metamorphoses over the, they don't really care about spelling, I guess. It used to be Tedesco, and then it changed to Tedeschi with an I, and then it changed to Tedeschi with an E, and we just retained the pronunciation as if it had an I, okay? So we like to confuse people and all that kind of stuff. I also get to play double when I'm with the Polish Catholics. They think that I'm Polish, Tedeschi. I don't tell them, I don't volunteer, so I'm like a chameleon. I can kind of trade sides. Sorry about that. No. They ask me though, I tell them, no, I'm Italian, I'm not Polish. And I'm proud to be Italian. My great-grandfather came here in about 1917, I believe. So it's been about 100 years that my Italian heritage has been in America, and we're very happy to be Americans. I'm extremely grateful, though, for that lineage. As I learn more about history and I learn about my own family, I'm kind of an amateur genealogist. So I studied genealogy on both sides of my mother and my father. And the more I learn about the Italian heritage, the more I'm so grateful to God that I am of that lineage. God decided to place the apostolic see of St. Peter in Rome, in Italy. That's really a big deal. That's really a big deal. And the art and the culture and the language and everything in Italy, there's so much richness. And I had the opportunity of living there for a few years and studying there. And I went to where my family had come from. They come from Puglia, a very small town called Castellaneta, near Gravina, in Puglia, which is right by the heel of the boot. So I went and I visited my great-great-grandmother's grave and saw some other things that had to do with my family lineage there. But being there in Italy was a great honor and helped me understand my own background and my own people that I minister to, the American Italians that I minister to back in the States. And one of the things that sticks out in my mind about Italians is that they have a very beautiful combination of, they're extremely intelligent, and then yet at the same time they're very human and they're in touch with their emotions. Of course, we all know they can really be in touch with their emotions. And that ties in a little bit of what I want to say in my homily today. So let's talk a little bit about St. Anthony. St. Anthony was a Franciscan he's an interesting guy. He was of another religious order from the time that he was 15. So he's very dedicated to the Lord from a young age, from the time he was 15 to 25. And then he joined the Franciscans when he was 25. And he only lived 11 years afterwards. But the way, the Dominicans, their symbol is
light. The symbol of the Franciscans is fire. It's fire. And I see, St. Francis himself is called the seraphic father, which is a reference to these angels in the Bible that are always depicted as fire. And it's the passion, burning